I'm also trying to record, okay? If it is we are lucky, then we can see the videos. Okay, so what we were discussing? We were discussing the accounting, financial accounting, general ledger accounting, document entry post చేసేటప్పుడు మనం చూస్తున్నాం errors, right? ఇది కంపెనీ కోడ్ మనదే. Okay, give the date. ఇప్పుడు సిస్టమ్ స్టక్ కాదని అనుకుంటున్నాను. డిఫరెన్స్ ఇచ్చేసేయండి, డాక్యుమెంట్ హెడర్ టెక్స్ట్ ఇచ్చేసేయండి. జిఎల్ అకౌంట్స్, గివ్ సమ్ జిఎల్ అకౌంట్స్. ఓకే, వాట్ ఆర్ ద జిఎల్ అకౌంట్స్ వి క్రియేటెడ్ ఫర్ అవర్ కంపెనీ కోడ్. వన్ గివ్ డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్ అకౌంట్. సో 100, some value 100. Press enter, we'll see the errors now. So posting period variant వచ్చి పోస్టింగ్ పీరియడ్ రిలేటెడ్ ఎర్రర్ వచ్చింది. అంటే పోస్టింగ్ పీరియడ్ ఈ పర్టికులర్ పోస్టింగ్ పీరియడ్ ఓపెన్లో లేదు అని వచ్చింది. OB52 is the transaction where we open the periods. So what is the posting period variant for company code? TPPV. Sorry, not TTP. Okay. OB52. Okay. Anyhow, let us copy from TPPV. Okay. మనది ఇది కాదు, మనది వచ్చేసి డిఫరెంట్. బట్ ఐ వాంట్ టు కాపీ ఫ్రమ్ దిస్ parameters. I'll explain you. OB52 ఇది వచ్చేసి వెరిజాన్ పోస్టింగ్ పీరియడ్ వేరియంట్. దిస్ ఇస్ అవర్ వేరియంట్. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ న్యూ ఎంట్రీస్, click on here. So have copied all the parameters, click on save. Okay, so someone has created orange company, verizon group, click on continue. ఇప్పుడు ఇది డిస్ప్లే మోడ్ తీసుకెళ్తాను. యూ డోంట్ వాంట్ టు చేంజ్ ఎనీ పారామీటర్స్. వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఫీల్డ్ ఇయర్? అకౌంట్ టైప్. సో ఎస్ఏపిలో మనకి ఎస్ఏపి వాడు డిఫరెంట్ అకౌంట్ టైప్స్ ఇచ్చాడు. ఏ అంటే అసెట్స్, డి అంటే కస్టమర్స్, కే అంటే వెండర్స్, ఎం అంటే మెటీరియల్స్, ఎస్ అంటే జిఎల్ అకౌంట్స్, వి అంటే కాంట్రాక్ట్ అకౌంట్స్. గుర్తుంచుకోండి, మీరు ఎస్ఏపి నేర్చుకున్న అన్ని ఏరియాస్లో జిఎల్ కానీ, అకౌంట్స్ రిసీవబుల్ కానీ, అకౌంట్స్ పేబుల్, అసెట్ అకౌంటింగ్, డిఫరెంట్ ఏరియాస్కి ఇది దిస్ ఇస్ ప్రీ స్టాండర్డ్ అకౌంట్ టైప్స్. ఓకే, సో అకౌంట్ టైప్ కే అంటే వెండర్స్, డి అంటే కస్టమర్స్, ఏ అంటే అసెట్స్, ఎం అంటే మెటీరియల్స్, ఎస్ అంటే జిఎల్ అకౌంట్స్. ఓకే, సో అకౌంట్ టైప్స్ లెవెల్లో అన్ని అకౌంట్స్ ఫ్రమ్ టు 2 అకౌంట్స్, అన్ని అకౌంట్స్కి నా పోస్టింగ్ పీరియడ్ ఏది ఓపెన్లో ఇది దిస్ ఇస్ ఫ్రమ్ పీరియడ్ టు 2 పీరియడ్. సో నా ఫస్ట్ పీరియడ్ నుంచి 12th పీరియడ్ ఆఫ్ 2025 ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఓపెన్లో ఉంది ఇప్పుడు. సో నౌ ఐ కెన్ పోస్ట్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ ఫ్రమ్ ఏప్రిల్ టు టిల్ మార్చ్. దీని మీనింగ్ ఏంటి? ఇది ఓపెన్లో ఉంది, ఫస్ట్ పీరియడ్ నుంచి 12th పీరియడ్లో ఓపెన్లో ఉంది. సో ఇది నేను చేంజ్ చేశాను అనుకో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను 1 పెట్టకుండా ఓన్లీ కరెంట్ పీరియడ్ మాత్రమే పోస్ట్ కావాలి అనుకుంటే నేను సెకండ్ పీరియడ్ మే పెడతాను ఇక్కడ, అంతే. సో దట్ ఐ కాంట్ పోస్ట్ ఎనీ అదర్ పీరియడ్. సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఓన్లీ మే పీరియడ్ మాత్రమే పోస్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఈ పర్టికులర్ కేకి, ఎంకి, ఎస్కి మాత్రం నేను ఈ స్పెసిఫిక్ ట్రాన్సాక్షన్ అంటే వెండర్ రిలేటెడ్ ట్రాన్సాక్షన్స్, మెటీరియల్ రిలేటెడ్ ట్రాన్సాక్షన్స్, జిఎల్ అకౌంట్స్కి మాత్రం ఐ కెన్ పోస్ట్ ఇన్ ఏప్రిల్ పీరియడ్ అండ్ మే పీరియడ్. బట్ దీస్ 3 అసెట్స్కి, కస్టమర్స్కి మాత్రం ఐ కెన్ పోస్ట్ ఓన్లీ ఇన్ మే పీరియడ్. ఇస్ దట్ క్లియర్ గైస్? Okay, I'm clicking the save. So this is first interval. These are called normal periods from period 1 to period 1, from period 1 to period 2 to period 1. First interval is okay. Second interval you can do this. Period 2 to period 2 and interval 2 అంటే 2, 3 అంటే 3, third interval. సో ఫస్ట్ ఇంటర్వెల్, సెకండ్ ఇంటర్వెల్, థర్డ్ ఇంటర్వెల్. ఫస్ట్ ఇంటర్వెల్ మన పోస్టింగ్స్ కోసం, సెకండ్ ఇంటర్వెల్ కూడా పోస్టింగ్స్ కోసం. బట్ దిస్ ఇస్ డిఫైన్డ్ ఫర్ స్పెషల్ పీరియడ్స్. 13 to 16 స్పెషల్ పీరియడ్స్ అంటే 4 పీరియడ్స్. 4 స్పెషల్ పీరియడ్స్ విల్ బి డిఫైన్డ్ ఫర్ యువర్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ వేర్ ఫర్ పోస్టింగ్ ఎనీ అడ్జస్ట్మెంట్స్ డ్యూరింగ్ ఇయర్ ఎండ్. ఏమైనా ఆడిటింగ్ చేసిన తర్వాత ఏమైనా అడ్జస్ట్మెంట్ చేయాలనుకుంటే ఇక్కడ మనం ఓపెన్ చేసుకుంటాం 13 to 16. సో 4 పీరియడ్స్ ఓపెన్ చేసి ఉంచుతాం. ఈ పీరియడ్ థర్డ్ అనేది మాత్రం దిస్ ఈజ్ యూస్డ్ ఫర్ కంట్రోలింగ్ పర్పస్. కంట్రోలింగ్లో కూడా పీరియడ్స్ ఓపెన్ చేసి కంట్రోలింగ్ కూడా పోస్టింగ్ చేస్తారు. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ సేవ్. ఆల్రెడీ సేవ్డ్. సో నౌ ఐ కెప్ట్ ద పీరియడ్ ఓపెన్ ఫర్ ఓన్లీ సెకండ్ పీరియడ్. నౌ క్లిక్ హియర్. నౌ దిస్ ఎర్రర్ షుడ్ గో అవే. సో ఎర్రర్ వెళ్ళిపోయింది. ఇప్పుడు ఏమంటుంది? ఇన్ కంపెనీ కోడ్ VC01 ద నంబర్ రేంజ్ 01 ఇస్ మిస్సింగ్ ఫర్ 2025. ఈ 01 ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఇవి చూద్దాం. యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్ పోస్ట్ చేయాలంటే సమ్ నంబర్ రేంజ్ కావాలి. ఓకే, సపోజ్ నేను 1000 డాక్యుమెంట్స్ పోస్ట్ చేయాలంటే 1000 నంబర్ రేంజ్ ఉండాలి. ఇక్కడ సంథింగ్ వీ హ్యావ్ టు డిఫైన్ ఇన్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్. ఒక డిఫైన్ చేద్దాం మనం ఇప్పుడు. బట్ ఈ 01 నంబర్ రేంజ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఇక్కడ నుంచి వచ్చింది. ఎస్ఏ డాక్యుమెంట్ టైప్కి నంబర్ రేంజ్ 01 అన్నట్టు. దీంట్లో ఉండదు. నేను ఎస్ఏ డాక్యుమెంట్ టైప్కి వెళ్దాం. ఇక్కడ ఏం కనబడదు. విల్ గో టు ది డాక్యుమెంట్ టైప్ కాన్ఫిగరేషన్ /OSPRO ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్, గ్లోబల్ సెట్టింగ్స్, లెట్ డాక్యుమెంట్ టైప్స్.
సో ఇక్కడ చూడండి డిఫైన్ డాక్యుమెంట్ టైప్స్కి వెళ్ళేసి పొజిషన్ ఎస్ఏ డాక్యుమెంట్ టైప్కి వెళ్ళి జిఎల్ అకౌంట్ మనం ఇప్పుడు పోస్ట్ చేసేది కూడా జిఎల్ అకౌంట్ డాక్యుమెంట్సే పోస్ట్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ చూడండి నంబర్ రేంజ్ 01. ఇప్పుడు ఈ నంబర్ రేంజ్కి సిస్టమ్కి నంబర్ రేంజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది. సో మీరు ఎన్ని డాక్యుమెంట్స్ పోస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారు 2025లో ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో, సో అది ఇక్కడ డిఫైన్ చేయాలి మనం. BC01 చేంజ్ ఇంటర్వెల్స్కి వెళ్ళేసి ఇక్కడ మనం డిఫైన్ చేసుకోవాలి. నంబర్ రేంజ్ 01 మనకి ఎస్ఏ డాక్యుమెంట్ టైప్లో 0 ఉంది కాబట్టి 01 ఇస్తున్నాం ఫర్ 2025 ఫైనాన్షియల్ ఇయర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు పోస్ట్ 100 documents for this financial year for this document type. సో ఈ డాక్యుమెంట్ నెంబర్ ఎనీహో ఇట్ విల్ బి వెరీ బిగ్ నెంబర్ ఇన్ రియల్ టైమ్. సో మీరు యావరేజ్గా కస్టమర్కి అడుగుతాం మనం, మీరు యావరేజ్గా ఎన్ని డాక్యుమెంట్స్ పోస్ట్ చేస్తారు ఈ డాక్యుమెంట్ టైప్ ట్రాన్సాక్షన్కి అడిగితే వాళ్ళు 1 lakh అన్నారు అనుకోండి, మీరు 1 lakh అంటే కొద్దిగా ఎక్కువనే ఇస్తారు, 1 to 10 lakhs ఇస్తాం. సో ఇప్పుడు చూద్దాం ఏమవుతుందో. సేవ్. సో ఐ హ్యావ్ డిఫైన్డ్ ఎస్ఏ డాక్యుమెంట్ టైప్ రిలేటెడ్ నంబర్ రేంజ్ with a number 1 to 100. So I can post up to 100 transactions I can post with for this document type. 100 business transactions post చేసుకో డేటా ప్రాసెసింగ్ చేసుకోగలుగుతాను 01కి. బ్యాక్ వచ్చేసేయండి ఇది. Now come back to your this screen. So we were facing one error, right? Now click on that error. That error has been disappeared. Now this is another error. No amount tolerance range entered for company code BC01. Click here. Click on here. So system is expecting some tolerances. సో యూజువల్లీ ఇది ఎందుకు డిఫైన్ చేస్తాం అనేది సినారియో ఉంది, మనం టెస్ట్ చేస్తాం. ఈ సినారియో టెస్ట్ చేద్దాం మనం. ఈ ప్రస్తుతానికి మీరు ఇది డిఫైన్ చేయండి. డిఫైన్ టాలరెన్స్ గ్రూప్స్ ఫర్ ఎంప్లాయీస్ అంటే యూజర్స్కి అప్పర్ లిమిట్ మెయింటైన్ చేస్తాం. సపోజ్ ఇప్పుడు నేను ఒక యూజర్ని నేను ఒక 10,000 కంటే ఎక్కువ పోస్ట్ చేయకూడదు అనేది లిమిట్ మెయింటైన్ చేస్తాం. I don't know, system is very slow. So global settings, define tolerance group for employees, click on new entries, click here company code BC01. The upper limit, ఇక్కడ చూడు upper limit for posting procedures. So user can post only up to 9,99,999. But for time being I'll give the big number for now. Click on save, click on continue. Okay, have created this transaction. Let us check what is the King's user ID here. So okay, already H101 కి అసైన్ చేశారు మన యూజర్కి H101 యాడ్ చేశారు. సో I'll come back here. సో డిఫైన్ టాలరెన్స్ గ్రూప్ ఫర్ ఎంప్లాయీస్. సో పొజిషన్, సో మన కంపెనీ కోడ్ BC01 డిలీట్ చేస్తాను. సో ఎందుకు డిలీట్ చేస్తానంటే ఇక్కడ నేను గ్రూప్ మెయింటైన్ చేయలేదు, ఎవరో ఆల్రెడీ యూజర్కి గ్రూప్ మెయింటైన్ చేశారు. సో I'll delete this one. I'll create one more time. Click on save first. క్లిక్ ఆన్ న్యూ ఎంట్రీస్. గ్రూప్ వచ్చేసి H101 ఆల్రెడీ అసైన్ చేశారు ఎవరో యూజర్కి. కంపెనీ కోడ్ BZ01, గివ్ 999 సమ్ అమౌంట్ ఫర్ నౌ. విల్ టెస్ట్ దిస్ సినారియో లేటర్. ఓకే, H101కి యూజర్కి అసైన్ చేసింది ఉంది ఇక్కడ కింగ్కి. క్యాన్సల్, come back. So we have defined tolerance group for employees. Press enter. Okay, now we resolved 3 errors. One issue was related to posting period, and one issue was related to document type number range, and one issue was related to tolerance group for the users, for the employees. Okay, we resolved 3 errors now. We'll click on simulate. Simulation is nothing but before posting you want to verify the data. Okay, if you want to verify the data, we can verify the data. You can see here debit bank, credit cash. Okay, so of course I mean you're depositing some value with the bank account. Click on post. Now you're getting one more error which is very important one here. Correct the customizing settings for the lectures for the universal journal. ఇక్కడ వ్యూ డీటెయిల్స్ క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఈ ప్రోగ్రామ్ ఒకసారి రన్ చేయాలి. ఈ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేయాలంటే జస్ట్ క్లిక్ చేయండి దీని అంతే. ఫిన్స్ కస్ట్ కాన్స్ చెక్ పి. క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్. Should it got opened? Yeah, it already got opened in another screen. సో చూడండి ఎర్రర్స్ ఎన్ని వచ్చినాయి. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎస్ఏపిలో బై డిఫాల్ట్గా మన కంపెనీ కోడ్ మిగతా లెజర్స్కి అసైన్ అయిపోతుంది. మనకు కావాల్సింది 0L కావాలి. దిస్ ఈజ్ అవర్స్ అండ్ దిస్ ఈజ్ అవర్స్. కరెక్ట్, 0L and V1 is ours. HN is not ours, 0 is not ours, 0C is also not ours. So what we'll do, we'll delete HN, 0E and 0C ledgers
From those ledgers we'll delete our company code. So let us go to the transaction. సో రియల్ టైంలో మీకు ఈ ప్రాబ్లం ఉండదు, ఎందుకంటే ఇది ట్రైనింగ్ సర్వర్ కాబట్టి బై డిఫాల్ట్గా కంపెనీ కోడ్కి అసైన్ అయిపోతుంది. లెడ్జర్ డిఫైన్ సెట్టింగ్స్ ఫర్ లెడ్జర్స్ అండ్ కరెన్సీ టైప్స్. సో గో ఇప్పుడు ఓకే, వన్ బై వన్. వాట్ ఈస్ యువర్ జీరో సి సెలెక్ట్ చేసేసి కంపెనీ కోడ్ దానికి వెళ్ళండి. కంపెనీ కోడ్ వెళ్ళిన తర్వాత మన పొజిషన్ వచ్చేసి VZ0 కంపెనీ, మన కంపెనీ కోడ్ ఇచ్చేసి చూడండి, ఇది మనం అసలు అసైన్ చేయలేదు, అయినా బై డిఫాల్ట్ కంపెనీ కోడ్ అసైన్ అయిపోయింది. సో డిలీట్ ఫ్రమ్ హియర్ విచ్ ఇస్ నాట్ రిక్వైర్డ్. ఐ వాంట్ ఓన్లీ 2 లెడ్జర్స్ అవర్ కేస్. సో కమ్ బ్యాక్ అగైన్ గో బ్యాక్ టు యువర్ ఎర్రర్. 0C నుంచి కంపెనీ కోడ్ తీసేసాను, 0E నుంచి కూడా తీసేద్దాం. 0E నుంచి డిలీట్ చేస్తున్నాను. కంటిన్యూ పొజిషన్ VZ01. సో దీంట్లో లేదు అసలు, అయినా అక్కడ వచ్చింది. VZ01 ఉందా? VZ01 లేదు ఇక్కడ, ఇగ్నోర్ ఇట్, విల్ సి. తర్వాత వచ్చేసి HN కంపెనీ కోడ్ మీద సెలెక్ట్ చేసుకొని కంటిన్యూ వెళ్ళండి. దీంట్లో మనకు సెలెక్ట్ అయింది. ఓకే, డిలీట్, క్లిక్ ఆన్ సేవ్, click on save. Okay, come back to your transaction, close your this transaction. Okay, ఇది కూడా క్లోజ్ చేసుకోండి. ఓహో, మనం అక్కడి నుంచి వచ్చాను అనుకుంటున్నాను, బట్ ఫైన్. ఇది క్లోజ్ చేసేయండి, ఇది క్లోజ్ చేసేయాలి ఫస్ట్, ఇది కూడా క్లోజ్ చేసేయండి. సో ఐఎమ్ జస్ట్ ఎంటరింగ్ అగైన్. మళ్ళీ క్లిక్ ఆన్ పోస్ట్, మళ్ళీ సేమ్ ఎర్రర్ వస్తుంది. ఇప్పుడు చూద్దాం ఏం ఎర్రర్స్ వస్తున్నాయో. క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్, రన్ ద ప్రోగ్రామ్. సో SAP has already opened one more screen. ఇప్పుడు చూడండి, మన లెడ్జర్స్ మనకు వచ్చేసాయి, మన ప్రాబ్లం లేదు. మరి ఇక్కడ ఏమో ప్రాబ్లం ఉంటుంది ఇంకా. కరెక్ట్గా కస్టమైజింగ్ సెట్టింగ్స్ ఫర్ ది లెడ్జర్స్ ఫర్ ది యూనివర్సల్ జనరల్. కరెన్సీ కన్వర్షన్ సెట్టింగ్స్ ఇక్కడ చదవండి. ఇక్కడ కరెన్సీ కన్వర్షన్ సెట్టింగ్స్ ఫర్ CT కరెన్సీ టైప్ 30 ఆర్ మిస్సింగ్ ఫర్ కంపెనీ కోడ్ VZ01. కరెన్సీ కన్వర్షన్ సెట్టింగ్స్ ఫర్ కరెన్సీ టైప్ 30 మిస్సింగ్ ఫర్ కంపెనీ కోడ్. బేసికలీ ఫర్ దీస్ 2 లెడ్జర్స్ some currency conversion settings missing 30 for company code VZ01. సో ఇది మనం సెట్ చేయాలి. ఎలా సెట్ చేస్తాం? సేమ్ ట్రాన్సాక్షన్కి వెళ్ళాలి. SPRO, నేను బ్యాక్ వచ్చేసాను. IMG ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్, మళ్ళీ లెడ్జర్స్ లోపల సెట్టింగ్స్, లెడ్జర్ తర్వాత సెట్టింగ్స్ ఫర్ కంపెనీ కోడ్, అదే సెట్టింగ్స్ ఫర్ లెడ్జర్స్ అండ్ కరెన్సీ టైప్స్. కంటిన్యూ. ఇక్కడ చూడండి, దీంట్లో మనకి లెఫ్ట్లో ఇచ్చాడు కరెన్సీ కన్వర్షన్ సెట్టింగ్స్ ఫర్ కంపెనీ కోడ్స్. మన ఎర్రర్ కూడా అదే, కరెన్సీ కన్వర్షన్ సెట్టింగ్స్ ఫర్ కంపెనీ కోడ్. సో 30 మిస్ అవుతుందట దాంట్లో. సో 30 చెక్ చేద్దాం ఇక్కడ. కంటిన్యూ. చూడండి, అందరూ వాళ్ళ కంపెనీ కోడ్స్కి 30 అసైన్ చేశారు, కానీ మనం కూడా అసైన్ చేసుకోవాలి కదా దీంట్లో. లెటెస్ట్ టేక్ వన్ కంపెనీ కోడ్ కాపీ. సో పారామీటర్స్ అన్నీ కాపీ అవుతాయి. మన కంపెనీ కోడ్ VZ01. ఓకే, కీప్ అదర్ పారామీటర్స్ సేమ్, ఎందుకంటే మన కంపెనీ కోడ్ కూడా మన కరెన్సీ కూడా, అంటే గ్రూప్ కరెన్సీలో కరెన్సీ USD. క్లిక్ ఆన్ కాపీ, క్లిక్ ఆన్ సేవ్, click on continue. Where is one group? Continue. Okay, come back. So go back to your error transaction, close this one, Still if you want to see the errors, you can see it from here also. ఒకసారి చెక్ చేయండి, మళ్ళీ ఏమైనా వస్తున్నాయా. మళ్ళీ ఓపెన్ అయింది. చూడండి, ఇప్పుడు మన అసలు ఎర్రర్స్ అయిపోయి మొత్తం. వి రిజాల్వ్డ్ ఆల్ ది ఎర్రర్స్. కరెన్సీ కన్వర్షన్ సెట్టింగ్ రిజాల్వ్ చేసాం, మిగతా లెడ్జర్స్ మనకు సంబంధం లేనివి కూడా డిలీట్ చేసాం. సో వి డిలీటెడ్ విచ్ ఆర్ నాట్ రిలవెంట్ టు అవర్ కంపెనీ కోడ్, ద అదర్ లెడ్జర్స్, అండ్ వి రిజాల్వ్ ద కరెన్సీ కన్వర్షన్ సెట్టింగ్ ఎర్రర్ ఆల్సో. ఓకే, సారీ, ఐ హావ్ టు క్లోజ్ దిస్ ఫస్ట్, దెన్ సిస్టమ్ విల్. సో క్లోజ్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు క్లిక్ ఆన్ ఎంటర్ చేయండి ఫస్ట్. సో హ్యావ్ టు కమ్ అవుట్ ఫ్రమ్ ది ట్రాన్సాక్షన్, రిఫ్రెష్ ద ట్రాన్సాక్షన్, పోస్ట్ ద డాక్యుమెంట్ అగైన్. So test one, GL account 1000, give some GL accounts. So debit credit, మీ ట్రాన్సాక్షన్ బట్టి మీరు డెబిట్ క్రెడిట్ చేసుకోండి. 100. Okay, now click on simulate. So I don't see any errors as of now. If I click on post also, we'll see whether I'm able to post the document or not. So congratulations, we posted first document for our company code VZ01.
So click on document. On the top menu, you can see document display. So this is your first document for this company code. Sir, any questions? So, okay, come back here. Come back to our working notes. We'll write some notes here now. చెప్పండి మన ఏంటి కరెన్సీ కన్వర్షన్ ఓకే ఓకే సో ఇప్పుడు కరెన్సీ కన్వర్షన్ ఇది ఉంది కదా ఇది ఎందుకు డిఫైన్ చేస్తున్నామంటే మనం సిస్టమ్కి సిస్టమ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది మన కంపెనీ కోడ్కి ఇది కూడా వాడుతున్నాం 30 కరెన్సీ కూడా వాడుతున్నాం అని అందుకే ఇక్కడ డిఫైన్ చేసాం ఓకే సో మన కంపెనీ అది లెడ్జర్స్లో ఇచ్చాం సార్ ఇక్కడ సపరేట్గా ఇవ్వాలి కంపెనీ కోడ్కి ఇవ్వలేదు వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ సార్ మనం ఇచ్చాము బట్ సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్గా డిఫాల్ట్గా కంట్రోలింగ్ ఏరియాలో చేస్తే 30కి అసైన్ చేసేసింది సిస్టమ్ కంట్రోలింగ్ ఏరియాలో చేసాం కదా మనం ఓకే కంట్రోలింగ్ ఏరియా మనం కంపెనీ కోడ్ ఏంటిది మనది BZ01 మనం ఎప్పుడైతే కంట్రోలింగ్ ఏరియా సెట్టింగ్ చేసామో అప్పుడు కాపీ చేసుకుంది బట్ స్పెసిఫిక్గా కంపెనీ కోడ్కి డైరెక్ట్గా ఎక్కడ ఇవ్వలేదు సో ఇక్కడ సిస్టమ్ ఇక్కడ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది దిస్ ఈజ్ ఆల్సో అగైన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మ్యాండేటరీ స్టెప్ దట్ యూ హ్యావ్ టు అసైన్ యువర్ కరెన్సీ టైప్ టు ది కంపెనీ కోడ్ if it is a different currency if it is the same currency it won't ask but here ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఈ స్టెప్ లో ఏమేమి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది అంటే if at all that's correct if it is INR then it would not ask ఒకవేళ మీది డిఫరెంట్ కరెన్సీ అయితే అడిగేది ఖచ్చితంగా అదర్ దెన్ గ్రూప్ కరెన్సీ హార్డ్ కరెన్సీ ఇండివిజువల్ కరెన్సీ ఆర్ గ్లోబల్ కంపెనీ కరెన్సీ అయితే అడిగేది కానీ గ్రూప్ కరెన్సీ మాత్రం మీకు అడగలేదు ఐఎన్ఆర్ మాత్రం అడగదు లోకల్ కరెన్సీ అయితే అడిగేది కాదు యువర్ అండర్స్టాండింగ్ దిస్ కరెక్ట్ సార్ ఓకే సో ఇది మాత్రం మ్యాండేటరీ స్టెప్ కంపెనీ కోడ్కి మన గ్రూప్ కరెన్సీ మాత్రం యాడ్ చేయాలి అది ఒకటే కాదు అదర్ దెన్ కంపెనీ కోడ్ కరెన్సీ అదర్ దెన్ ఐఎన్ఆర్ కరెన్సీ ఇఫ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ ఎనీ అదర్ కరెన్సీ యూ హ్యావ్ టు అసైన్ చూడండి ఇక్కడ మిగతా కంపెనీ కోడ్స్ వాళ్ళు మిగతా డిఫరెంట్ కరెన్సీస్ కూడా అసైన్ చేశారు డిఫరెంట్ కరెన్సీస్ అసైన్ చేశారు మన దానికి మాత్రం ఒకటి యూఎస్డి అఫ్ కోర్స్ అదర్ దెన్ ఐఎన్ఆర్ కరెన్సీ యూఎస్డి ఉంటుంది మనది ఓకే okay so what I will do డాక్యుమెంట్ పోస్ట్ చేశాం కదా నేను యాక్చువల్లీ మీకు అక్కడ చెప్దాం అనుకున్నాను ఎర్రర్స్ ఏమేమి వచ్చాయి మీరు FW02 పోస్టింగ్ చేసేటప్పుడు ఏమేమి ఎర్రర్స్ వచ్చాయి వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీకు కూడా ఎర్రర్స్ వస్తాయి పోస్టింగ్ చేసేటప్పుడు ఏమేమి ఎర్రర్స్ వచ్చాయి ఫస్ట్ ఎర్రర్ చెప్పండి పోస్టింగ్ పీరియడ్ వేరియంట్ పోస్టింగ్ పీరియడ్ ఓపెన్లో లేదు పోస్టింగ్ పీరియడ్ ఓపెన్లో లేదు వేర్ వీ హ్యావ్ నాట్ ఓపెన్ ద పోస్టింగ్ పీరియడ్ సెకండ్ వచ్చేసి మీరు డాక్యుమెంట్ టైప్ నంబర్ రేంజ్ లేదు రైట్ మిస్సింగ్ ఇంకా థర్డ్ టాలరెన్స్ గ్రూప్ వాస్ నాట్ క్రియేటెడ్ ఫర్ యూజర్స్ ఆర్ ఎంప్లాయీస్ ఓకే ఫోర్త్ లెడ్జర్స్లో మనకి ఏమేమి వచ్చాయి వన్ వచ్చేసి డూప్లికేట్ అంటే సారీ అవర్ నాట్ రిలవెంట్ లెడ్జర్స్ అంటే మన కంపెనీ కోడ్ యూజ్ చేసే 2 లెడ్జర్స్ మాత్రమే డిఫైన్ చేస్తాం ఒకటి ఇండియన్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ ఒకటి US గ్యాప్ సో అదర్ దెన్ దీస్ 2 లెడ్జర్స్ మిగతా లెడ్జర్స్ కూడా వస్తున్నాయి కాబట్టి అవి డిలీట్ చేసాం సో నాట్ రిలవెంట్ లెడ్జర్స్ అండ్ సెకండ్ ఏమొచ్చింది దీంట్లో కరెన్సీ కన్వర్షన్ ఓకే కరెన్సీ కన్వర్షన్ ఫర్ కంపెనీ కోడ్ ఫర్ కరెన్సీ ఏమొచ్చింది 30 కరెన్సీ వాస్ మిస్సింగ్ దిస్ ఎంట్రీ వాస్ మిస్సింగ్ అండ్ వాట్ ఎల్స్ వీ సీన్ ఇంకేదైనా మిస్ అయిందా మనకి ఎర్రర్స్ వచ్చినప్పుడు ఇవి కాకుండా ఇంకేం చూసామా డిడ్ ఐ మిస్ ఎనీథింగ్ హియర్ ఓకే నౌ మీరు ఇప్పుడు ఇక్కడ వెళ్ళి చూడండి కాన్ఫిగరేషన్ సెట్టింగ్స్లో ఇక్కడ చూస్తే I don't know who has made this color బట్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మనం టాలరెన్స్ గ్రూప్ ఫర్ GL ఇప్పుడు ఇది డిఫైన్ చేసాం ఇంతకుముందు మనం రైట్ తర్వాత అసైన్ టాలరెన్స్ గ్రూప్ ఆల్రెడీ అసైన్ చేసింది ఉంది HN01 ఇవి 2 స్టెప్స్ అయిపోయినాయి
తర్వాత డాక్యుమెంట్ టైప్స్ చూసాం, స్టాండర్డ్ ఎస్ఏపీ ఆల్రెడీ ప్రొవైడెడ్ ద స్టాండర్డ్ డాక్యుమెంట్ టైప్స్ అది చూసాం, నంబర్ రేంజెస్ కూడా డిఫైన్ చేసాం. ఓకే, సో ఇవన్నీ చూసాం. పోస్టింగ్ ఫీస్ కూడా చూద్దాం ఇప్పుడు. స్టాండర్డ్ ఎస్ఏపీ వాడు డిఫైన్ చేశాడు. బట్ కమింగ్ బ్యాక్ టు హియర్, we created the master data and we also observed where the data, exactly the data is stored in the tables. We had seen that as well. And also we posted transaction. ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ పోస్ట్ చేసాం మనం. ఇప్పుడు వెళ్ళి చూద్దాం ట్రాన్సాక్షన్లో ఇక్కడ ఏమని ఇచ్చాను చూడండి. ఇక్కడ నెక్స్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి ఇప్పుడు జస్ట్ గమనించండి. ఇప్పుడు జస్ట్ నీడ్ టు అబ్జర్వ్ హౌ ద డాక్యుమెంట్ గాట్ పోస్టెడ్. యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ వాట్ డీటెయిల్స్ ఆర్ అప్డేటెడ్ ఇన్ ద హెడర్ లెవెల్, వాట్ డీటెయిల్స్ అప్డేటెడ్ ఇన్ ద లైన్ ఐటెమ్ లెవెల్, ఇంటర్వ్యూ, జిఎల్వ్యూ, లెజర్ స్పెసిఫిక్, కరెన్సీస్, ఇవన్నీ అబ్జర్వ్ చేద్దాం ఇప్పుడు సిస్టమ్ ఎలా పోస్ట్ చేసింది అనేది. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫస్ట్, సారీ దిస్ ఈస్ నాట్ మై, ఐమ్ యూజింగ్ remote desktop, right? Getting confused here. Did I lose the connection, guys? Guys, you are able to see the screen, right? Why I'm not able to see this one? See, so first document post చేశాను, your document date, your posting date and your period. So second period ఎందుకు వచ్చింది ఇక్కడ? We posted in second period, May period. Our financial period is second period of 2025 financial year. So company code, posting date, document ఇవన్నీ చూసాం. ఇక్కడ ఇంతకు డీటెయిల్స్ ఇచ్చాం. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ హెడర్ డేటా. ఇది చేంజ్ మోడ్, ఇది వచ్చేసి డాక్యుమెంట్ డిస్ప్లే డాక్యుమెంట్ హెడర్ డేటా. ఇది క్యాప్ లాగా ఉంటుంది. డిస్ప్లే కరెన్సీ, దిస్ ఇస్ జిఎల్వ్యూ. సో ఎప్పుడైతే డాక్యుమెంట్ పోస్ట్ చేసామో ఇట్ విల్ డిస్ప్లే ఇన్ ఎంట్రీ వ్యూ. వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ వీ కాల్ జిఎల్వ్యూ. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ డిఫరెంట్ లెజర్స్ వీ కెన్ సీ ఇట్ ఇన్ జిఎల్వ్యూ. లెట్ us చెక్ వన్ బై వన్. ఫస్ట్ హెడర్ లెవెల్లో చూడండి. హెడర్ లెవెల్ ఏం డీటెయిల్స్ పోస్ట్ అవుతుంది? డాక్యుమెంట్ టైప్, హెడర్ టెక్స్ట్, రెఫరెన్స్ డేటా, డాక్యుమెంట్ డేట్, పోస్టింగ్ పీరియడ్ అండ్ యువర్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్, కరెన్సీ మనం ఐఎన్ఆర్లో పోస్ట్ చేసాం డాక్యుమెంట్ని, ఐఎన్ఆర్ కరెన్సీ, డాక్యుమెంట్ కరెన్సీ, and who created on which date. All these details will be updated in header level. So header level ki separate table ఉంటుంది, అది చెప్తాను మీకు తర్వాత. line item data, these are called line items. So in SAP system we can post only up to 999 line items, not more than 999. So as of now we posted only 2 line items. So వీటిని line items అంటాం. ఓకే, సో ఇది చూసాం. ఇప్పుడు చూడండి మనకి డిఫరెంట్ లెజర్స్లో పోస్ట్ చేయాలి. మనకి లెజర్స్ అన్నాం కదా, లెజర్స్ అంటే మనకి 2 అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఉన్నాయి. సో వెన్ ఎవర్ యూ పోస్ట్ ఎనీ డాక్యుమెంట్, సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్లీ అప్డేట్ ఇన్ 2 different లెజర్, టూ లెజర్స్ ఫర్ యువర్ కంపెనీ కోడ్. సో చూడండి ఇక్కడ లెజర్, ఇప్పుడు ఇక్కడ క్లిక్ చేయగానే ఆటోమేటిక్గా లెజర్ చూపిస్తుంది ఇక్కడ 0. ఇది నా ఫస్ట్ అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్, గ్రూప్ లెజర్. అనదర్ వన్, అదర్ లెజర్, క్లిక్ ఆన్ అదర్ లెజర్, సి V1, అనదర్ లెజర్ ఆల్సో. సో వెన్ ఎవర్ యూ పోస్ట్ ఎనీ డాక్యుమెంట్, సిస్టమ్ విల్ అప్డేట్ ఇన్ ఆల్ ద లెజర్స్ క్రియేటెడ్ ఫర్ దట్ కంపెనీ కోడ్. Fine. So what we had seen the ledger view and enter view. Also we understood all the details will get updated at the header level and also at the line item level. So if you double click here, you can see all the details, whatever the details we entered. Okay, this is your first line item, this is your second line item. కరెన్సీ చూద్దాం. ఇప్పుడు మనం మన గ్రూప్ కరెన్సీ చూడాలి, అప్డేట్ అయిందా లేదో తెలీదు, చూద్దాం ఒకసారి. గ్రూప్ కరెన్సీ సో 86తో అప్డేట్ అయింది. మనం ఎంత పోస్ట్ చేసాం? 100తో పోస్ట్ చేసాం. సో సిస్టమ్ బ్యాక్ ఎండ్లో ఎవరో ఒకరు నాకు తెలిసి కరెన్సీ 86 పెట్టుంటారు బిట్వీన్ ఐఎన్ఆర్ అండ్ యూఎస్డి. విల్ డిస్కస్ ఆన్ దిస్ వన్ కరెన్సీ. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ యువర్ హెడర్ అండ్ లైన్ ఐటమ్ డీటెయిల్స్. సో ఇక్కడ కొన్ని ఫీల్డ్స్ మీకు కావాలి అనుకుంటే ఇక్కడ లేఅవుట్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ మనకు ఆప్షన్ ఉంది, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ లేఅవుట్ చేంజెస్. ఓకే, చూస్ లేఅవుట్. సో గో టు చేంజ్ లేఅవుట్. ఐ వాంట్ సమ్ అడిషనల్ ఫీల్డ్స్. నాకు అకౌంట్ టైప్ కావాలి, నాకు బిజినెస్ ఏరియా కావాలి, ఓకే, అసైన్మెంట్ ఫీల్డ్ కావాలి అని అనుకుంటే ఇక్కడ లెఫ్ట్ తీసుకొచ్చేసి మీరు జస్ట్ కంటిన్యూ చేయండి. కంటిన్యూ చేయొచ్చు, లేదంటే సేవ్ చేసుకోండి. సి అసైన్మెంట్ వచ్చి ఇక్కడ వచ్చేసి నేను సేవ్ లేఅవుట్ చేస్తాను. సో ఎవ్రీ టైం నేను చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు. నాకు చిప్పిక ఇస్తున్నాను సమ్ కంటిన్యూ, క్లిక్ ఆన్ కంటిన్యూ. సో స్టాండర్డ్ లేఅవుట్స్ మస్ట్ స్టార్ట్ విత్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్ //. సో నేను ఇక్కడ స్లాష్ ఇస్తాను. ఓకే, ఇక్కడ ఇంకో ఆప్షన్ ఉంది, మీరు యూజర్ స్పెసిఫిక్ ఇవ్వండి, ఇక్కడ తీసేయండి, స్లాష్ తీసేసి ఓన్లీ పర్టికులర్ మీ యూజర్కి మాత్రం వస్తుంది ఇది. ఓకే, నౌ వెన్ ఎవర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ ఐ విల్ కమ్ బ్యాక్ హియర్, గో టు డాక్యుమెంట్, డిస్ప్లే అగైన్. సో ఇది సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను,
ఇక్కడ choose layout ఉంది, choose layout. So I have created one layout for me. So I can see all the fields. సో మీరు ఫీల్డ్స్ని తీసుకురావచ్చు ఇక్కడికి. డిఫరెంట్ లేఅవుట్లో ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి మనకి. సరే, ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఆన్ దిస్ డాక్యుమెంట్? Any one of you have any questions? Coming back to the posting keys. Okay, debit credit post chesam kada. So in SAP we call as posting keys. Debit credits are called posting keys in SAP. So what is 40? 40 is a debit key. But if you look at all the posting keys provided by SAP, all these are posting keys provided by SAP. What is the first 2 digits? It's a posting key, some identification. And this is your account type, customer. C for customer and K for supplier, vendor, and M for materials and A for asset. Okay. So let us check A and 40. 40 posting keys debit entry. G is for account type, GL account. Credit for GL account. Okay. And your posting key description. This is all about your posting key. Fine, guys, fine. Okay, now as I mentioned, so line item data and header data. In backend, SAP stores these data in the respective tables. Let us check the table. New window. SC16N. SC16N is related to user in the sense, I mean, of course, users will post the transactions. Also, transactions post chese users se post chestar real time production system lo, right? ఇప్పుడు డేటా ప్రాసెసింగ్ చేసేది ఎవరు? యూజర్సే కదా చేసేది. ఓకే, సి వీఆర్ కన్సల్ట్, బట్ వీ షుడ్ నో ఎవ్రీథింగ్, రైట్? యాజ్ ఎ కన్సల్టెంట్ ఐ షుడ్ నో ఎవ్రీథింగ్, బికాస్ దే డోంట్ నో ఎనీ స్క్రీన్. వాళ్ళకి ఈ స్క్రీన్ గురించి ఏం తెలియదు. దే ఆర్ కంప్లీట్లీ, దే డోంట్ నో ద అప్లికేషన్, కంప్లీట్లీ జీరో. నౌ ఇట్స్ అవర్ రెస్పాన్సిబుల్ యాజ్ ఎ కన్సల్టెంట్, వీ నీడ్ టు గివ్ ట్రైనింగ్ టు దెమ్. Yes, so chances, yes. So that's the reason where we have rise of concepts. Okay, so technical team, ABAP team వస్తుంది, వాళ్ళకి మనం రిక్వైర్మెంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే వాళ్ళు డెవలప్ చేసేస్తారు ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ డెవలప్ చేయమంటే. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ technical teams, separate technical team called ABAPers. ABAP team, advanced business application programmers. They'll write the code and they'll give the requirement. I mean, they'll produce the program. They develop the program as per the business requirement. Okay, so SE16, sorry, I'm already in SE16. So data, header data ekkada store అవుతుంది? BKPF table లో స్టోర్ అవుతుంది. కంపెనీ కోడ్ ఏంటిది మనది? BZ01 ఎంటర్ చేయండి. We posted only one document, no need to give anything, just click on execute. చూడండి, header data, company code, document number, which financial year, document type, date, and who entered on what date at what time, and this period is May period. Translation date, this is something related to your currency translation. Okay, user, transaction code, in which transaction code you enter the data, reference data. So header details data మొత్తం ఇక్కడ అప్డేట్ అవుతుంది. సో header data table. And coming back to the line item data ekkada store అవుతుంది? AC.A table. So this is a new table provided, which was not there earlier in ECC system. This is another table which was launched in S/4HANA system. సో ఎవరైనా మీకు అడిగితే ఈసీసీకి S/4 కానీ అడిగితే అప్పుడు మీరు చెప్పొచ్చు ఈసీసీలో ఈ టేబుల్ లేదు, S/4HANAలో ఇది ఉంది అని. ఓకే, నౌ కమ్ బ్యాక్ టు ది కంపెనీ కోడ్. కంపెనీ కోడ్ VZ01 ఇచ్చేసిండి, ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి. సో నౌ యూ కెన్ సీ ఆల్ ద కంపెనీ కోడ్. ఓకే, మనం 2 line items పోస్ట్ చేసాం కదా. వై ఐఎమ్ ఏబుల్ టు సీ 4 line items హియర్? ఐ హావ్ పోస్టెడ్ ఓన్లీ 2 line items, డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్, with bank one account and cash one account. Why I am able to see 4 line items here? Yes. So we created, for our company code, we created 2 accounting principles, 2 ledgers. So that's the reason system is showing by ledger, the data is showing by ledger wise here in this table. So this is very good report in the sense it's a backend data table.
it's a business transaction. It's a standard SAP will update some. SAP has many business transactions. The technical name it is RFBU, business transaction. Yeah, RFBU. It's FI postings. FI postings. So SAP has provided two tables, one for header, one for line item data. In the line item data, you can see the data by ledger wise. Okay, these are the two different tables. Now let us check some other reports like accounting, financial accounting, general ledger, document entry. Okay, we had seen document. We posted one transaction from here, right? Now account. Now check. Let us check the display balances. What is our account? 1000. So sorry for that. 1000. Company code is VC01. This financial is 2025. Here also we can check by ledger wise. Ledger wise also we can extract the data. So account balance. See, we posted in the month of May period. So second period is financial period, second pay, and we debited this account as 100. And your balance is 100. Your community balance is 100. So like this, you have 1 to 12 periods till December, till March for the next financial year. So entire financial year, the data will be updated in this account balance. ఇక్కడ మీరు చెప్పండి నాకు ఈ 13, 14, 15, 16 ఈ 4 periods దేనికి మళ్ళీ? Yep. So in case if you are posting some special period transaction, then system automatically will update in these periods. Okay. So this is all about your account balance. This can be extracted data based on your ledger wise. So నేను V1 ఇస్తాను. సో V1 బట్టి కూడా మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకొక ప్లస్ పాయింట్ ఇక్కడ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే you can execute the you can extract the data based on the currency as well. Okay, currency as well. I mean, I think on the other side we have the currency. If you are posting in different currency, definitely system will update you in the different currencies. Okay, as of now we posted in one currency. Later we can check it, that one as well. Okay, so other transaction currencies, we'll try to post in foreign currency, then we can check it in other transaction currencies, other document currency. But this is all about your GL balance. It's a report again. We have one more report, display change line item report. Here also you can see all items, line item data 1000. ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి ఇక్కడ. సో ఈ 1000 బ్యాంక్కి నేను నా డీటెయిల్స్ మొత్తం ఇక్కడ రిపోర్ట్ చూపిస్తుంది, లైన్ ఐటమ్ డీటెయిల్స్ మొత్తం చూపిస్తుంది. ఓకే, లోకల్ కరెన్సీలో 100 పోస్ట్ అయింది, బ్యాక్ ఎండ్లో సిస్టమ్ యూఎస్డి కన్వర్ట్ చేసి 86 అనేది తీసుకొచ్చింది. సో కాన్ఫిగరేషన్లో ఎక్కడో మెయింటైన్ చేశారు 86 అని. ఇది చెక్ చేద్దాం మనం ఇప్పుడు. తర్వాత నెక్స్ట్ సినారియో అదే వస్తుంది, అది చెక్ చేద్దాం. Okay, this is another report. From here also you can drill down the report. Drill down in the sense you can double click here, or you can select this one, click on display. So system will take you to the display document వరకు తీసుకెళ్తుంది. Okay, exit. So this is all about your line item details. Line item ఈ బ్యాంక్కి ఎన్నిసార్లు పోస్ట్ ఉందో అన్నిసార్లు ఇక్కడ రిపోర్ట్ చూపిస్తుంది. Okay, exit. So this is all about your line item report. Now what is the next scenario in the ఎవరైనా చెప్పగలుగుతారా ఎక్సెల్ షీట్లో సినారియో ఏముందో నెక్స్ట్ సినారియో? This is irritating for me every time coming here. సో ఇంతకుముందు మనం ఏదైనా డాక్యుమెంట్ పోస్ట్ చేస్తే సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్గా డిఫరెంట్ లెడ్జర్స్లో అప్డేట్ చేసేది. But in case if you want to post specific ledger, so SAP has provided another transaction document entry. ఇక్కడ చూడండి, if you want to post for a specific ledger, for a specific accounting principle, you should use this transaction FP50L, enter GL account document for ledger group.
ఇక్కడ ఎంట్రీ చేస్తున్నాను నేను. Now you have to select for which accounting principle you want to adjust the entry. Ours is 0L and V1. So I'm selecting V1. Indian accounting standards ki nenu idi adjust cheyalanuntunnanu. Adjustment entry idi. Okay, some adjustment entry, ledger specific. Okay, post again, same entry again. Give some value. Okay, click on. So okay, this is you are posting an entry for the specific ledger. Click on post. This is another very good important point. If you are posting any entry for a specific ledger, system is expecting number range. Okay, system is expecting, since you are posting to SA document type and your ledger is V1, system is expecting one number. Okay, we'll go to the document number range. Okay, let me open other transaction /o SPRO. సో ఏదైనా లెడ్జర్ స్పెసిఫిక్ పోస్ట్ చేస్తే సిస్టమ్ నంబర్ రేంజ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది. మనం ఇంతకుముందు నార్మల్ డాక్యుమెంట్ పోస్ట్ చేసాం కదా, అది చూద్దాం అసలు ఎంటర్ అప్డేట్ అయిందా లేదు చూద్దాం ఒకసారి. డాక్యుమెంట్ టైప్స్ ఎస్ఏ డాక్యుమెంట్ టైప్కి ఇప్పుడు ఇంతకుముందు పోస్ట్ చేసింది 1 to 100 డిఫైన్ చేసాం కదా. 1 to 100లో ఫస్ట్ సో 1 to 100లో 1 తీసేసుకుంది సిన్స్ వీ పోస్టెడ్ ఫస్ట్ డాక్యుమెంట్. సో సిస్టమ్ కంప్లీటెడ్ ఫస్ట్ డాక్యుమెంట్ ఫర్ అవర్ నార్మల్ ఎస్ఏ డాక్యుమెంట్ టైప్. So both ledgers lo update in a transaction idi. Now system is expecting for the same SA document type, SA document ki system em expect chestundi non leading ledger ante edi V1 ki expect chestundi. So V1 ki kavali ante ikkada define document types in a ledger ikkadiki velli V1 ikkada nenu SA document type istanu ikkada SA document type ikkada oka number ichukovali manam. So suppose for example some number 77 save. సో దీనికి కూడా ఒక నంబర్ రేంజ్ ఇవ్వాలి నేను. గో బ్యాక్ టు ది ఎస్ఏ డాక్యుమెంట్ టైప్, పొజిషన్ ఎస్ఏ జిఎల్ అకౌంట్, నంబర్ రేంజ్, కంపెనీ కోడ్ చేంజ్. నౌ హ్యావ్ టు గివ్ నంబర్ రేంజ్ ఫర్ 77, 2025, 101 to 200. సేవ్. So if you are posting transaction to specific ledger, then in that case system expects number range for that particular document type. So come back to the transaction. Shit, this is the main problem. ekkada post chestunnam manam. Shit. Exit. Okay, now press enter. System disappeared the error and document got posted. It's picking from 101. So 101 నుంచి పిక్ చేసుకుంది సిస్టమ్. ఓకే, సిస్టమ్ పిక్ చేసుకుంది. Is that clear guys? You have to create one number range. I have created one number range, right? What is the number range I have created? 77 to create for a document type SA. I have created 177 and given the number range for 77 for SA document type. If you want to see, you can see one more time. I think I already opened. I closed the screens. I think. It's already there here. So for SA document type number range, if you look at here, we defined 77. The document got posted with 101. We posted right for specific ledger transaction 101 for 77. So 77 where I have linked to the document type. In the document type we have another configuration setting right here. See, define document types in a ledger, in a specific ledger. So for a specific ledger for V1 I have assigned SA document type as 77. ఇక్కడ మీరు 89 ఇచ్చారనుకో 89 ఇవ్వండి నంబర్ రేంజ్ లో, 90 ఇచ్చారనుకో 90 ఇవ్వండి. Okay, for a specific ledger you have to give document type and number range. For this number range you have to maintain the number range as well for posting the transactions.
So basically number range is nothing but where you are for posting the transactions you have to give the number range for a specific document type. Is that clear, sir? Okay. Okay, so now uh, what else we are doing here? Specific ledger, this is done. So have just mentioned we can define separate document type for non-leading ledgers, or we can use existing standard document types. Had given essay document type, instead of essay document type, you can create one more document type, but better to give standard document types only. Okay, but system expects number range for posting to specific ledger. So we need to define number range for a specific ledger for postings. Reports anyhow, you will go back and see the report, same reports again. Whatever the reports we had seen here, we can see the same reports for specific ledger. Now we'll understand what is okay. Document post చేసిన తర్వాత okay, let us okay, document financial accounting, general ledger accounting document, you have display change also. So I'll come back to the change. I'll take first document, okay, 2025 financial year, click on enter. Now I'm in the change mode for this document. So what are the fields that I can change at the line item level? I can change only text field, but SAP has provided some configuration settings. There are certain fields that I can change. I can put it as hide mode. If you look at these fields, they are in the hide mode. I can't change after posting the document. Document post చేసిన తర్వాత నేను కొన్ని fields ని change చేయలేను, but కొన్ని fields ని change చేసుకోవచ్చు. I can give some details. Right? Click on save. Okay. Same way at the header level also, there are certain fields I can put it in the change mode. So how to put the change mode, how to put certain fields in the change mode? We have configuration settings. SAP has provided some settings in order to put your fields as change mode, but not all the fields are applicable. Okay, అన్ని fields ని మనం చేంజ్ చేసుకోలేం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు హెడర్ డేటాలో రెఫరెన్స్ ఫీల్డ్ చేంజ్ మోడ్లో ఉంది. I can change the field here. I can make it to 02. If you look at here, it is already 01 to 02 అయింది. దీనికి SAP వాడు కాన్ఫిగరేషన్ సెట్టింగ్స్ ఇచ్చాడు. Okay, financial accounting, global settings, document, rules for changing documents. Rules for changing documents. You can see here header level లో, line item level లో. Let us try to understand header level. సో హెడర్ లెవెల్లో ఇప్పుడు మనం రెఫరెన్స్ ఫీల్డ్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం. ఇది సెలెక్ట్ చేసుకోండి రెఫరెన్స్ ఫీల్డ్. సో రెఫరెన్స్ ఫీల్డ్ ఇన్ టెక్నికల్లో పీకేపీఎఫ్ ఎక్స్బిఎల్ఎన్ఆర్ అండ్ రెఫరెన్స్ ఫీల్డ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్బిఎల్ఎన్ఆర్. బీకేపీఎఫ్లో రెఫరెన్స్ ఫీల్డ్ని ఈ టేబుల్ ఫీల్డ్ కాల్డ్ ఎక్స్బిఎల్ఎన్ఆర్. సో ఈ ఫీల్డ్కి field can be changed. That's the reason we are able to change the reference field. If I put it this one, if I save this one, so no one, for none of the company codes, I have not even mentioned VC01 also. For any of the company codes, this field cannot be changed now. So go back and test your scenario. Okay, sorry. Why my screens are jumping here? Okay, so here I'll come back here, cancel this one, click on first document again. ఇప్పుడు చేంజ్ చేసుకొస్తుంది నాకు రెఫరెన్స్ ఫీల్డ్, చేంజ్ చేసుకోలేకపోతున్నాను ఎందుకంటే నేను అక్కడ ఆల్రెడీ రిస్ట్రిక్ట్ చేశాను. ఎక్కడ రిస్ట్రిక్ట్ చేశాను? కాన్ఫిగరేషన్లో రిస్ట్రిక్షన్ చేశాను. చూడు ఇక్కడ కాన్ఫిగరేషన్ రిస్ట్రిక్షన్ చేశాను. మళ్ళీ చేంజ్ చేస్తే మళ్ళీ ఆటోమేటిక్గా ఫీల్డ్ చేంజ్ మోడ్లోకి వెళ్తుంది, లేకుంటే రాదు. Where is the document? So now come back here, cancel this one, refresh your transaction, press enter.
See now reference field change mode వచ్చేసింది. So I can restrict the fields into change or unchanged mode with the configuration settings. This is at the header level. If you want, you can create new entries and you can put the field and you can put whatever the parameters you want. At the same time, at the line item level also. Line item level చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి మనకి ఇక్కడ. Okay, let us check at the assignment level. సో మనం జిఎల్ అకౌంట్ పోస్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి నేను ఎస్ దానికి వెళ్తున్నాను. ఎస్ అసైన్మెంట్ లెవెల్. అసైన్మెంట్ ఫీల్డ్ ప్రస్తుతానికి అది ఎలా ఉంది? ఫీల్డ్ కెన్ బి చేంజ్డ్. సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ వీ కెనాట్ చేంజ్ ద ఫీల్డ్. నౌ ఐల్ పుట్ ఇట్ దిస్ వన్. క్లిక్ ఆన్ సేవ్. Click on save. Come back to the document again. Cancel this one. Cancel. Enter. At the line item level, now I can change the assignment field. Come back again. Try one more time. Removing this field. So assignment field. Now I can't change the field. Okay. Come back here. Now cancel this one. Refresh your transaction one more time. Now come back here. See whether you are able to. Now we can't change the field because we already unchecked this field. Field can be changed. So I mean basically I have not activated to change the field. Any questions, sir? Okay, basic. Okay, so header level and at the line item level we can modify the, we can put fields as modifiable with the settings, with the configuration settings. That's what we discussed here. See, I have not updated the path here. I can take someone's help. Now we'll understand what are the different configuration settings for exchange rates. Okay, so ABAP platform. So configuration settings for currencies, it will be under ABAP platform. General settings, currencies, and you can see this one. Check currency exchange rate types. Okay, so SAP has provided 3 exchange rate types. One is M, which is called average rate, standard translation at average rate, position, and one more we have which is called G rate. Okay, bank buying rate. So if you have Indian currency, when you go to bank, right, you will take USD dollars. They will purchase INR and they will give the dollars value. Okay, dollars to you. At the same time, we have one more thing called B exchange rate type. Bank selling rate kuda undi. So manaki foreign currency ni bank sell chestundi, at the same time bank purchase kuda chestundi. So these are the 3 different exchange rate types which are used frequently. Other than these 3, of course, based on your client requirement, we can define different business, different exchange rate types. So, by default, system always translate based on the standard exchange rate type. So this is interview question. So on what basis system translates the currency? So we can say M exchange rate type M. Okay, SAP is already provided the exchange rate types. No need to define anything. Now define translation ratios. So translation ratios, here we define 1:1 ratios. So if you look at here, position, exchange rate type M, so USD to INR. So ratio is 1:1. Okay, so someone has created USD to INR 1:100. So 1 USD 85 rupees is equal to 100 INR. Okay, so let us maintain one entry for us, M USD to INR, valid from, I'll give today's date 24, ratio is 1:1, I'll put it as 1:1. We'll see what happens to the system. Save, click on continue. So I have created between USD to INR as 1:1. Exit. Click on exchange rates. Now we are going to maintain exchange rates in the system. Okay, new entries, exchange rate type is M and valid from with today's date. I'm not giving indirect quotation, I'm giving direct quotation from USD to, I'll give some today's, I don't know what is the market value for 1 USD,
or 88 to INR. Okay, $1 is equal to 88 INR. Okay, save. Click on exit. Now we can try posting the transaction. We can test the transaction for the foreign currency value. So have many screens: accounting, document, financial accounting, general ledger, document entry, post one document in foreign currency, USD. Okay, let us check this one, 5/20/24. So give some USD test. Do some USD test. Shell account. Use the same thing again. Debit, credit, 100, 100. Press enter. Okay. Now you can see total 100 and credit 100 with USD value. USD value. Click on simulate. Bank cash. I'm posting document currency is USD for the company code. 100. Post. Click on document. Display. So document second has been posted with currency USD. So document in the local, I mean the document currency it is showing as USD because we posted with USD currency. Now I want to see display currency in local currency. Yeah, it is updated with 88. Okay. So system is translating your currency from foreign currency to INR. Also you can see here at the header level on what basis system is translating your currency. See, USD to INR it's translating based on 88. Are there any questions? Yeah. Huh. So basically in production system, okay, user will maintain your exchange rates daily. They'll yes, daily wise. See, there are certain exchange rates they'll maintain monthly. There are certain exchange rates they'll maintain yearly. There are certain exchange rates they'll maintain daily also. Daily, definitely. Okay. So this is all about your exchange rates. And coming back to the Excel sheet. So this is all about your exchange rates. And one more thing, you can default exchange rate type from document type configuration settings. We have one option. From document type also I can default exchange rate type. I'm just showing to you. Financial accounting, global settings, ledgers, sorry, not ledgers, document. Sir, don't use the transaction codes, okay? Always use path. Document type, define document types. So SAP provided one option where you can default exchange rate type also. As of now it's blank, so it's picking from M exchange rate. Instead of M exchange rate, I can make it as B also, which is bank buying rate, bank selling rate. So I can default any exchange rate type for the document type business transactions. So this is one option. At the same time, we have one more option. At the posting time also we can change the exchange value. For example, we'll test the scenario. Sorry, I'll close this one. Using multiple SAP systems here. It's a main problem. Okay, what I will try to do, I'll just change this one to USD. I will take a different rate. Okay, other than 88. Reference USD test again. USD test again. I want to give same GL accounts. Take the same amount for testing purpose. Okay, now I go to back to the details. So details, posting date. Okay, here I don't have to enter the field exchange rate. I'll close this transaction. See, we have one more transaction, general posting.
Here we have rate also, currency rate. So what I'll do, I'll change to USD from INR to USD here. I'll put it as 89 rupees. Okay. I'll give the same date with today's date 24 and give some reference, some USD test, and you can give some USD test here. Okay. Click on 40. 40 is debit entry. I'm giving first to debit entry GL account. If you remember, you can enter directly 1000. Enter the first line item. Okay. So system is saying, see, exchange rate deviates 89 deviates from table rate 88. So in the table, in exchange rate table, I have entered 88. But while posting the transaction, I am making as 89. So system is deviating with 1 rupee. So this is very good message. I mean, so that it will tell you what is the table entry rate and posting entry rate. So I'm giving USD as $1. Okay. And text, so give some text value. Next item 50th, give some again different account. What is the another account which I have given on 1000, right? 1001. It's a credit entry. Give the same value as $1. Text. So click on document simulate. So $1 have entered for the both line debit and credit with the 89 rupees. We'll see how much it will reflect in our account. Document display. So $1. Let us check in the local currency how much it is coming. 89. This is fine, sir. It's coming. It's picking 89 rupees. And if you look at here, it's picking 89. So at the time of posting the transaction, we can overwrite your exchange rate from the table. Is that clear? Yep. Good. We had seen couple of scenarios that is really interesting. Okay. So from tomorrow we can go through park and post scenario. Recurring. See, we have n number of scenarios. So I need your attention. Otherwise, I can't proceed with all these scenarios. Okay. Many scenarios are there. We are still in GL accounting also. I mean, we have accounts receivable, accounts payable. They are tough areas in future. Okay. So I know there is a proverb in Telugu, right? In front, crocodiles festival is there. So you can just imagine how many areas are there, how many scenarios are there for our financial accounting area. So my request is please practice. Otherwise, will be difficult for you to proceed. So what we discussed today, again as part of revision, we defined a new company code in the new system. I mean, it's the same again. Verizon company code we defined. We set up all the company code parameters. It's all global parameters. We tested. We had seen the master data. We created a couple of GL accounts. Okay, and we had seen where exactly the table data has been updated for the master data. Okay, and we also understood the header details, line item details, and with your specific ledger view details. Okay, in the document display, we also seen a couple of important reports, and we posted for a specific ledger also transaction. We have a separate transaction for posting to a specific ledger. For this posting to specific ledger, we need a document type number range. Okay, just make sure that. And we can control fields. We can edit the fields as per the configuration settings at the header level and as per line item. Just to make sure that we can't edit all the fields. We can edit only few fields from the configuration settings. Exchange rate configuration settings. SAP has provided 3 exchange rate types. One is G, one is B, one is M. One is M average rate, one is buying rate, one is selling rate. So we can create as many as exchange rates as per the client requirements. Translation ratios, again, it depends upon the client requirement. It's up to you whether you want to maintain 1:1 or 1:10. Okay. Exchange rates is something where you maintain monthly, quarterly, yearly also, and you have to maintain rates as per the respective countries. What do you say? Who as per the where RBI provides the exchange rates, right? Each and every currency rates. I mean, for country India, anyhow, it is maintained by the RBI, Reserve Bank of India. Going forward, we'll maintain. We'll see the different scenarios. Park and post, regarding many scenarios are there. We'll discuss all these scenarios in tomorrow's class. Guys, any issue, any concern, any issue, any doubts, any clarification? You should ask many questions, man.
సో మీరు ఎన్ని క్వశ్చన్స్ అడిగితే అంత నాలెడ్జ్ మంచిగా వస్తుంది. మీరు క్వశ్చన్స్ అడగకపోతే నాలెడ్జ్ రాదు. ఇప్పుడు చాలా చేశాను నేను ఈరోజు. ఎంత 2 అవర్సా? 2 అవర్స్లో కొత్త కంపెనీ కోడ్ క్రియేట్ చేశాను, మాస్టర్ డేటా క్రియేట్ చేశాను, తర్వాత కొన్ని పోస్టింగ్ చేసాం, డిఫరెంట్ సినారీస్ చూసాం, ఇంకా చాలా ఉంది. సో మీరు ఖచ్చితంగా ప్రాక్టీస్ చేసి రెడీగా ఉండాలి. బై టుమారో ఆఫ్టర్నూన్, బై టుమారో 12 o'clock యూ షుడ్ ప్రాక్టీస్ ఆల్ ద సినారీస్ వాట్ ఎవర్ ఐ హ్యావ్ టాట్ యూ. వాట్ ఎవర్ ఎక్కడైతే మీకు నేర్పించానో అక్కడ మీరు నేర్చుకోవాలి, ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇంకా చాలా సినారీస్ ఉన్నాయి. ఇంకా ఇంకా గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ విల్ సీ క్రిటికల్ సినారీస్ ఆల్సో. యూ షుడ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. సీ మెనీ సినారీస్ ఆర్ దేర్. And after GL also you should start again understanding accounts payable, accounts receivable, asset accounting. Many areas are there. See, okay, chalo then. Thank you guys. If you have any questions you can ping me in the WhatsApp also. All together we can discuss. Yep, thank you guys. Thank you so much. Bye.